Hi, everyone. Today is Thursday, December 12th. In Mexico, this is the feast day of the Virgin of Guadalupe. So, since the weekend and all throughout the week, there have been fireworks and things around the local neighborhoods in the background. So, people have been celebrating for a while. And officially, right now, this is what begins the period of Guadalupe Reyes, when people are going to posadas and lots of food for the holidays, and before Christmas, during Christmas, between Christmas and New Year's, after New Year's, and Rosca de Reyes. So Um, people easily gain a couple kilos over this period. Uh, and I had a posada last Friday with neighbors from the English group that I organize, and there was fruit punch, and I made crepes, and we had snacks and things. So that already started since the 6th, and since then, people are getting uh, busier with invitations, and my children are already off from school. Yesterday was their last day, so they've got like 3 weeks of vacation until the day after Reyes. So they'll go back to school on the 7th. So yeah, now the tricky thing is to keep them active and busy. And luckily, I have a flexible teaching schedule. Earlier today, I had a German class, and um, I was compiling a lot of uh, the verb conjugations, the principal parts, like the 5 parts that students need to learn. Um, so I went through the students' books from the glossaries from the books from last year and this year for the like A1, 1.1, 1.2, and then the beginning of like 2.1. So there were something like 350 verbs. There were some repeats throughout the book for, for example, play and various sports. So it was listed as kind of separate things. So I listed them separately along with the examples. But the idea was just to give the student a useful review that I printed out and also sent the a link. Um, and that was also based on uh, advice that I've gotten from my German teachers over the years, where learning the infinitive, the third person singular form in present tense, and if there's a stem change and spelling change, the imperfect form or the simple past, which was like one word. Then in the perfect tense, knowing which auxiliary verb is necessary, if it's like haben or sein, and then the past participle, and if there's a um, past subjunctive form, which is like a if I like a would kind of a form, and also the imperative, like do this, do that kind of a thing. So I put all of those in separate columns, and I was able to use some tools with AI, either in ChatGPT or with the tool on Explorer, to say I want it formatted this way. I also want it comma separated so I can copy paste into the table. And yeah, compiled all of that so the student can kinda go through and review it. And I was mentioning ways that she could hover one column and try to refresh her memory or create sentences or check back and forth on different tools. And there was a video I found last night as well that had about like 100 common verbs, and they included at least four of those principal parts in the video with the infinitive and uh, the present, the past, and then the perfect form with the auxiliary. So
that was still useful to see in hearing the pronunciation and example sentences to see the verbs and context. So yeah, that was one of the things we were reviewing today and continuing to do some research for the student. Um, and yeah, that's about it for today. And later I'll probably spend some time with my kids. Hola a todos, hoy es jueves, el 12 de diciembre y hoy en México hay un festejo de la Virgen de Guadalupe. am, bueno, en la Ciudad de México hay la capilla, am, y en otras ciudades hay procesos y celebraciones. En este área he escuchado fuegos artificiales toda la semana desde el fin de semana pasado y toda la gente está festejando mucho eh, y mis hijos ya están fuera de la escuela para 3 semanas de vacaciones y hoy en la mañana tuve una clase de alemán y estaba preparando muchas cosas para revisar los verbos y las partes principales del infinitivo, el tercera persona singular en presente, el pasado simple como pretérito o imperfecto, y luego como tiempo pasado compuesto, el participio pasado y el auxiliar. Y entonces hice una tabla con todos los verbos que estaban en los libros del año pasado y este año para el nivel A1 y A2. Y espero que eso sea útil para esta alumna que está revisando para avanzar con sus estudios. Y ahora voy a pasar tiempo con mis hijos, ya que están de vacaciones. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 12 décembre et au Mexique c'est la fête de la Vierge Guadalupe. Euh, et euh, ce matin j'ai eu un cours d'allemand, donc j'ai fait tout un tableau pour aider mon, mon élève qui révise depuis l'année dernière et aussi cette année. Donc, il y avait une liste d'une bon, 350 verbes qui étaient dans les livres, dans le glossaire, et j'ai pu utiliser l'intelligence artificielle pour compléter l'information du tableau pour en l'infinitif, troisième personne au singulier, euh, le passé simple, le passé composé, le verbe auxiliaire et le participe du passé. Donc, quoique ça va être très utile. Et tout à l'heure, je vais passer du temps avec mes enfants. Ähm, Hallo an alle, heute ist der 12. Tag im Dezember und heute Morgen habe ich eine Stunde auf Deutsch gemacht und wir lernen zusammen Verben und ich habe zwei Bücher äh, gesehen, äh, mehr als 300 Verben und fünf Wörter für jeden Verb. Und ich denke, das ist hilfreich für meine Studenten. Und wir haben Übungen gemacht und äh, und das ist für heute, das ist der 12. Dezember. Es gibt einen Tag für
Guadalupe in Mexiko und viele Leute ähm, feiern heute. Und äh, nach Mittagessen werde ich äh, besuchen, no, besuchen äh, ähm, mein, meinen Kindern. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 12 in dicembre e oggi è un giorno di Guadalupe, è un eh, feast day di Maria in Messico. I miei figli hanno vacanze per Natale e di settimane e oggi comincia un tempo di Natale, anno nuovo eh, e oggi ho fatto una lezione di tedesco e abbiamo imparato molto sopra i verbi e cinque parole per ogni verbo. E nel pomeriggio voglio passare tempo con i miei figli. ehm, e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня двенадцатое декабря, и это день для Guadalupe в Мексике. И сейчас мои дети не ходят в школу. У них каникулы ам, э, через ам, три недели. И у меня было занятие на немецком сегодня утром, и мы изучали глаголы, и каждый глагол имеет пять ам, слова, что мы должны учиться, выучиться. И, ам, и после обеда сегодня я хочу а, а, иметь время с моими детьми. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.